Let's see how quiet we can get it. I'm not sure if we can do this. I think we could do it. We'll do it with one microphone, me talking, all right? And I'll try and explain slowly. And really this is a session for you. It's your questions for me. This presentation was a presentation I did about a year, 12 months, 18 months ago. And it was about this transition from fighter to coach. And it's my transition. It's how I transitioned to be a good fighter, but hopefully a good coach, you know, and me. It's what I think is needed, what I think is very important, how to make the transition from player to coach. اولا المقدمه دي هو عملها من 18 شهر او من سنه، بيتكلم على موضوع مهم قوي الترانزيشن اللي هو انت سامع كده كابتن؟ اشيل ده ماشي. الترانزيشن ده موضوع غيره الترانزيشن ده موضوع الترانزيشن ده موضوع مهم قوي. ان انت الترانزيشن ده بيشمل حاجات كتير قوي، بيشمل اوضاع وضعيات بدنيه من طريقه اللعب لفوق. هنا اللي بيوصل فيه في الترانزيشن ان انت كيفيه ان انت واللعيب تاثروا المسافات، والكوتش يبقى لعيب كويس فايتر كويس، والفايتر يبقى كوتش، واحنا الاثنين بنتكلم لغه واحده. امكانيه الانتقال السلس والاتصال السلس بيننا احنا الاثنين، بحيث احنا الاثنين نوصل ان احنا بنتكلم لغه واحده، بنتحط احنا الاثنين في قالب واحد. قريب عايز يشغل قريب عايز يشغل ودي سهل كده. هو كابتن مين يا جماعه اللي اشتغل في القصه دي؟ يا عمرو، يا كابتن عمرو طلعت. لا عمرو طبعا. I just need to go to the next. يضغط على على الفار هيجيب الشرايح. Okay, so that's me as a fighter. Just to explain, this PowerPoint is not exactly what we were going to talk about, but some of the part of the PowerPoint is exactly what we were talking about earlier, about training of the youth, and so we will come to that in a minute. Okay, this is me as a fighter. ده السي في بتاعه تاريخه كلاعب. وده تاريخه كمدرب، لان هو مرن منتخب بلجيكا، وكان تكنيكال دايركتور، يعني مدير فني في نادي كبير قوي. كان مدير فني في باريس ريسنج كلاب، ده اكبر انديه فرنسا، والانديه هناك الشغل في فرنسا اصعب من الشغل في الفريق القومي. وبعد كده كان ماسك زي الكودو، كان بس بتاع انجلترا في لندن، كان المدير بتاعه. و كان المدير الفني مدير التدريب في الاتحاد الانجليزي، وكان مدرب اولمبي في اولمبياد اتلانتا، وزي مستشار فني للاتحاد البريطاني، زي المستشار الفني للاتحاد البريطاني ومدير التعليم. وبعد كده هو محاضر في الجامعه بيدرس جودو. Okay, so some of the coaching experience that I had was with cadets, with youngsters, young people. كان عنده خبرات طويله مع مرحله ال 17 سنه والمراحل اللي اقل منهم شويه في السن. And so the steps were progressive. It wasn't just immediately in charge of national team. It was progressive right the way through. هو ما بطلش النهارده بقى مدرب فريق قومي، هو عمل الستبس في التدريب في الانديه مع السن لحد ما بقى في مدرب فريق قومي.
But one of the most important things for me and for my father, my father was my coach, my early coach. And one of the most important things that he said to me was that it is imperative that we have a technical foundation. كان المدرب بتاعه كان هم عندهم مبادئ، والده كان المدرب بتاعه زي ما قلت قبل كده، كان الاساس عنده انه يبقى عنده اساس فني قوي، عنده اساس. Technical foundation, even before we start on physical foundation, technical foundation was the most important thing. ده الأهم من الأساس البدني، والبدايات دايما بتبقى من الأساس الفني قبل الأساس التأسيس البدني. The reason the technical foundation was so important was because on my transition through from junior, from being a child, around about 17 years of age, when I was 17 years of age, I was doing junior European championships, cadet European championships, junior European championships, and also my first senior European championships at 17 years old. هو جزء من الرصيد بتاعه ان هو عمل موضوع الترانزيشن ده، الانتقال السلس بالنسبه له، ان هو لعب في جميع المستويات، لعب وهو نشء صغير بطوله اوروبا عنده 15 سنه 17 سنه، وكان اول بالنسبه لهم هو سن المنافسه عندهم سن كبير شويه، فهو ابتدى المنافسه في بطوله اوروبا للرجال وهو عنده 17 سنه. So as a fighter, I had a really close match in 1976 European Championships. Very close match with Nevzorov. Vladimir Nevzorov was Olympic champion, and I was 17, and my physical development was very much boy. I wasn't a man. I didn't have man strength. I was physically quite not weak, but I certainly wasn't a fully grown man. هو ليه تجربه مع كان منافس قوي، كان بطل اولمبي في 76 اسمه فلاديمير نيزروف. ده كان راجل روسي، كان بناءه التكوين العضلي بتاعه بناء مكتمل كراجل، وكان قوي جدا. وهو لما ابتدى لعب عنده 17 سنه، هو ما كانش العناصر البدنيه، جسمه ما كانش لسه مع جسم راجل، كان لسه جسم مراهق، ما اكتملش البنيان العضلي بتاعه، فكان في جاب بين الاثنين. The only reason I was able to compete and to not be thrown was only because my skill level was high. الحاجة الوحيدة اللي مكنته المنافسة مع البطل الأولمبي ده، رغم إن هو عنده ما فيش تكافؤ ما بين القوى البدنية كلها، الأساس الفني عنده ومهاراته الفنية اللي مكنته من المنافسة مع واحد زي ده. Just a quick look at this will give you an idea of my progression into a coach. Now, when I first began to coach, I was very much the same as many coaches, young coaches, and I taught only my favorite techniques, my favorite tachiwaza, my favorite newaza. I showed lots of tricks to show everybody how clever I was and how, my level, how high my level was. That was what I first taught as a coach. أول حاجة عملها كمدرب، حب يثبت للناس ويوريهم المهارات والتكتيك اللي بيلعب بيه والحيل اللي عنده والدهاء بتاع الملعب اللي عنده. كانت دي أول حاجة بيفكر إن هو يوريها للناس، وهو كان بيعكس مهاراته كلاعب وهو مدرب. أول خبرة تدريبية دي كانت انعكاس مهاراته كلاعب. It was only with progression. It was only with progression that things started to get a lot more clear in my mind that it was much more important to teach certain things that can help develop technique rather than specific techniques. So to teach the modules and the development of modules and to teach development of judo was much more important as I progressed as a coach.
كان الاهم الاساس عنده وهو مدرب ان هو يشرح التطوير في التكنيك ويشرح تطوير فني، عمليه التطوير في نفسها والتقدم في عمليه التدريب عمليه بناءه، عمليه تطوير متجدده فهو كان هو ده هم شغله الشاغل ان هو يوجد التطوير ده. So of course the importance of technical base, tactical base. Tactics, we're going to do a little bit tomorrow about the tactics, okay? We can spend a long time doing tactics, but we'll do that. Competitive base, big question mark, many people ask, is when and how much competition, how early? At what stage do we put the children into competition, and at what level do we put them into the competition? How much pressure do we put on the youngsters, and is it too much pressure too early? هو هيتكلم على أهمية 3 حاجات: القاعدة الفنية، وتاني حاجة القاعدة الخططية، خطة اللعب ودي هنتكلم عليها بكرة، وقاعدة المنافسات والتوقيت الامثل اللي انت تبدا فيه منافسات بالنسبه للاولاد الصغيرين اللي ما يبقاش فيه ضغط نفسي، الوقت التوقيت الامثل للدفع والعمر الامثل للدفع ليهم في المنافسات. I think there's too much pressure on coaches, especially coaches that teach juniors, teach kids. I think that there is too much pressure on the coaches to perform as coaches. And the way that we can assess their performance is by the amount of medals that they win through their children. And I personally feel that this is not the way to go. I really believe that it's not about the medals and the amount of medals that are won, but I think it's about the technical development of the children. بالنسبه للمدربين اللي بيتمرنوا لمرحله الولاد الصغيرين دايما محطوطين تحت ضغط جامد قوي، ان هم مقتنع فكر في دماغك ان انت والضغط اللي عليك ان انت الانعكاس لنجاحك ان انت تعمل ميداليات. ده مفهوم خاطئ. دايما الانعكاس بالنسبه لك مش الميداليه في السن الصغير، ده التطوير الفني بالنسبه للولد الصغير. So you can see here, topic for discussion: competition medal acquisition versus acquiring technical base and tactical base. And this was when I was in Belgium. Actually, it's just before I came back from Belgium. Every country is the same, I think. And I was talking to 1 or 2 of the coaches about this, about the fact that there's a lot of pressure on us as coaches to show that we are capable coaches. But I think that there has to be another way that we can show that we have an expertise and an expertise in technical acquisition, which I really believe is the base. That's my belief. هو حط حاجه الموضوع المناقشه اللي احنا هنتناقش فيه ده دلوقتي، المنافسه، البطوله، الحصول على ميداليه، والحاجه الضد بالنسبه لها الحصول والمكسب، ان انت تكسب عمليه قاعده التكنيك وقاعده والمهاره الخططيه. وهيتكلم برضو عن الوضع، برضو نفس الوضع ده هم السؤال الملح في كل حته في الدنيا. بلجيكا هو عنده تجربه، فنفس الوضع الصغيرين هنعمل تكنيك ولا هنعمل ميداليه ونكسب بطوله. Has anybody got any questions about this? حد عنده سؤال في الحته دي؟ After a while, they will gain most of the knowledge which they I think so. If we could get everybody to think like that, but unfortunately that's not the way many clubs run. There are several questions to ask. Is too many competitions for juniors too early? Too much pressure for them to win competitions too early? I believe that there's too much pressure. It's like these kids here, and we put them into competitions, we have national competitions, and it's all about them winning at an early age. Yeah.
We burn them. For sure we burn them. I really believe that هو we السؤال burn them. بتاع السؤال بتاع اللي انت قلته ده كلام نموذجي قوي، بس ده ما بيحصلش تحت ضغوط المكسب واداره النادي ما بتبقاش طالعه، وساعات بيبقى ولي الامر كمان هو بيعمل ضغوط نفسيه على الولد ان هو يكسب. Just one question is هو ما بيقول لك السؤال ده كويس. السؤال يا جماعه، هو الراجل ده هو ما قالش سؤال، بيقول لك ان انت كمبدأ عام ان انت هتضحي زي المكسب القليل ولا المكسب البعيد. لو انت عندك الصبر ان انت تقعد تحط في السله بتاعتك مكاسب اكتر طول ما انت ماشي وما تفكرش في المكسب تحت رجليك، فبالتاكيد انت هتحصد حصاد اكبر مع المستقبل. فهو بس مش كل الناس بتفكر بالمنظر ده. You tell me what age we lose a lot of our children. What is the age group that we lose a lot of our ايه children? السن اللي احنا الاكبر سن ممكن اللي دايما بنخسر فيه الولد ان هو بيبعد عن الجودو؟ 17? What else? Okay. هو بيتكلم for a technical reason. Okay, just quiet, just for a second, all right? Because this is a discussion. It is a discussion. لما يبقى مناقشه يا جماعه واحد بس يتكلم وواحد يرد، واحد وواحد. But I could tell you now a fact that the age group they're looking at is 14 to 17. Okay, 14 years of age. Incredible high percentage of children stop. And we have to say why. Now, one of the excuses, one of the things that people say is that our sport is too hard. It's a fighting sport. It's, you know, it doesn't all of a sudden become too hard. It becomes harder because of the amount of pressure that we put them under at an early age. But I can guarantee you now that if the development stages are done in the right way, then we have longevity, okay? It lasts longer, guaranteed. هو بيتكلم قال لك طرح السن الاكتر اللي احنا بنخسر فيه الولاد 14 سنه. هو قال لك الاحصائيات بتقول 14 سنه. من 14 ل 17 بس هو اكتر 14 سنه. ده الوقت اللي احنا بنخسر فيه الولد، في حين ان احنا لو ركزنا في الموضوع فنيا هنقدر نحافظ على طول الامل وما نخسرش الولاد دي في سن مبكره. Second part is? He did give the first part for the question. Yeah. You want to give the second part? Okay, give the second part. ايه الامر اللي الكابتن شايف فيه ان ده بدايه المشاكل اللي ما تاثرش على اللعيبه؟ Okay, this is actually is the common question. What's the age? No, Yeah, it's for you. What's the age, the perfect age, the ideal age that the cadet, the pre-cadet, they can start the competition? Nash, listen, I can give you my example. Now you can take my example and you can say it's good or you can say it's bad, right? But I'm still here. I'm 56 and I'm still here. And I'm still doing judo, okay? So, and I still feel okay. I have had a long career. I started when I was very young. I started when I was 7 years of age. So I began judo at 7, but my father concentrated on technical base because he believed that that was the way, technical base. I did competitions. I did 3 competitions, big competitions a year. I did my area selection, national championships, and then I did some team championships. So I fought in teams. We had, in the UK then, we had 6-man teams. We had 6 team competitions a year. You start practicing judo from 7, but Yes. which age exactly that you start to compete? Well, I started to compete when I was 9, 10 years of age. Okay. All right, 9, 10 years of age, I was competing. But I think they can compete, but it has to be without the pressure. How do we take the pressure off? You know, if you say there is a national championships at 10 years of age, they can be national champion, then I believe that we put them under
too much pressure sometimes too early. Not everybody, some of them are good, you know, at 10 years of age, but then we lose them at 14, can lose them at 14. So we have to be a little bit careful as how much pressure. Some kids in the UK are competing every weekend, 52 weekends, sometimes twice a weekend. Saturday, and their parents then get them in the car and they drive somewhere else and they compete on the Sunday. Madness, absolute madness, you know, and I believe not the way to go. اوكي. اولا هو بيتكلم عن تجربته الشخصيه، هو الراجل عنده 56 سنه وبيقول لك انا لسه قادر ان انا اقف على بساط وادي. هو ابتدى بسن 7 سنين. كان تركيزه اكتر على التكنيك، ابتدى المنافسات بتاعته البطولات على سن 9 او 10 سنين. كان بيلعب 3 بطولات في السنه، بطوله المنطقه، بطوله الجمهوريه اللي هي وبيلعب بطوله فرق. بيقول لك ده مش معناه ان انت تبتدي او ما تبتديش، انت بتبتدي على سن 10 سنين، لكن اللي بيخليك تخسر الولد الضغط. في انت ممكن هو في بره عندهم سيستم كده، ممكن نادي بيعمل بطوله نادي كل اسبوع في ويك اند بيبقى عنده بطوله، بيقول لك في اولياء امور بياخدوا الولد يوم الجمعه يلعب بطوله، يوم السبت بيلعب بطوله تاني يوم. ده مش مطلوب، ومطلوب ان انت تبقى بتقل على البطولات، والاهم ان انت بتلعبها بدون ضغط، مفيش ضغط. I give you an example, right? I put the example on here. The fun factor for children and adults, right? I've put this down for a reason. I'll explain this to you. The fun factor, you have to say, when is it not fun for the children? When is it not, when are they not enjoying it? It's when we put them under too much pressure. So we need to recognize as coaches when it is not fun. So some people have asked me, 6 years of age, I have some kids 6 years of age, can they learn technique? When's the right time to teach them technique? We did yesterday, we did it the day before yesterday. We started off with movement, balance, direction, and principles, basic principles for the children to understand the concepts of balance before technique. Okay, so that was very important that we did it in that order. If you have 6-year-olds, you can do judo-related movement and fun activities without doing randery or lots of randery or competitions. You know, we can make it fun. What you have to do as coaches is you have to decide when it isn't fun for them, because that is the stage then, that is the cutoff point, that's when they'll go. اوكي. هو هنا بيتكلم في نقطه لازم يبقى فيه العنصر الترويحي بالنسبه للولد اللي عنده 6 سنين. من مرحله الانتقال من الرياضه الترويحيه اللي فيها عنصر جذب وعنصر مرح بالنسبه للولد لمرحله للحته اللي فيها تنافسيه اكتر. هو بيقول لك انت بتبتدي، احنا زي ما اتفقنا في الاول بتبتدي تعلم الفنيات قبل كل حاجه، لكن ما بتعلموش فنيات معقده، بتعلمه التحركات، يتحرك ازاي، يوجد الخط الاتزان بتاعه ازاي، يحاول يغير في البتاع، خلي الموضوع يبقى فيه تحرك. البيزكس مش كلها ان انت تخليه يلف ويتعلم حركه يلف بيها، نبتدي الاول شويه بتحركات، تعلمه شويه اتجاهات زي اللي احنا بدأناها اول يوم. You could say, is there an exact moment, an exact age where we say, okay, now more serious? There isn't an exact, because everybody's different. 17 years of age, I was able to fight in senior European championships. I had, in Belgium, I had a guy, and he was big guy, and he had beard, and he was 17 years old, 17, and he was built like Iliadis, okay? He was as strong, physically as strong as Iliadis. And his mind was a 15-year-old mind. No strength, no development, and so everybody, because he was a man and because he was killing the 17-year-olds, you know, he was beating all of the 17-year-olds,
put him in one senior competition and he got killed, okay? And afterwards, finished. He wanted to stop. And so I had to talk to him to bring him back in, and that's when I arrived in Belgium, and I said, no, we have to put him through the process of development. Very important that you recognize, just because they look like a man or they look like a fully developed woman, all right, it's not always the same up here. On the other side of that, if they are sometimes just, you look like a boy, yeah, sometimes very strong here, very strong. So you have to recognize that, it's important. كمدرب انت لازم يبقى عندك عين لماحه. برضه السؤال الثاني، هتبدا امتى تبتدي تحط يبقى الموضوع اكثر جديه؟ مفيش قاعده. احنا كلنا الجودو لعبه فرديه، والاختلاف فيها في فروق فرديه واضحه في كل حاجه، حتى في المستويات الكبيره اللي بتعمله مع الراجل ده يتعملش مع الراجل ده. هو عنده تجربه لما راح بلجيكا، انت لازم انت تبقى لماح. ممكن تلاقي بنت مكتمله القوام بتحس ان هي بنت كبيره، او ولد كان عنده تجربه، ولد عنده 17 سنه، تقييمه العقلي للولد ده ان هو اصغر شويه. الولد ده نتيجه ان انت شايفه حاجه كبيره وان هو بتاع، الولد اتحط تحت ضغط ابتدى يخسره. فهو المطلوب في الموضوع ان احنا زي ما بنقول المثل بتاعنا، ان انت بتحطه في القالب، بتحطه في اطار عمليه التطوير. الموضوع فردي، لازم انت تشوف. وفي اولاد ما اكتملش هنا، بس هنا اكتر شويه. موضوع متروك ليك انت. افهم. دلوقتي احنا الاطفال عندنا العيل الصغير اللي جاي من الابتداء بيبقى دايما No, say the question, what he said, so everybody understands what the question is. قول. دايما اللاعب الصغير لما بيجي بيعلمه جودو بيبقى 10/10 ومبسوط والعمليه كويسه قوي معاه. بيبتدي اول بطوله له 13 سنه. بيبتدي حته الخوف والرعب. اوكي. غير مفيش ضغوط يعني عشان الناس ما حدش يقول ايه ده في ضغوط نفسيه، لا هو الولد اول بطوله تبتدي الخوف والرعب. اوكي. تختلف. اوكي. السؤال يا جماعه بيقول ايه؟ الراجل بيبقى بيخش الجودو عنده 8 سنين، كلنا بنشوفها في الانديه كلها. دخل 7-8 سنين، الواد مبسوط وزي الفل، بيروح يلعب في البطوله ياخد ميداليه والدنيا حلوه معاه. لعب في بطوله 13 سنه، ابتدى ايه؟ الواد يحصل له حاله من الذعر وابتدى يتضايق، والجودو بقت لعبه مقرفه شويه بالنسبه له. وخصوصا لما بيخسر. مظبوط كده؟ هو في حاجه بس هو بيقول لك ضغط ولي الامر كمان. ما انا قلتها. You have to explain. اوكي. وبعدين في مشكله. ما هو قال لي وافهمه للناس كلها. اوكي. The question, but you have to understand also the background of the environment of the competitive environment in Egypt. We start competition from under 13 years age, from 13 to 11 or 12. Okay. Before this time, it's just like making shows to show their ability for making techniques. Everything with the coach, the mood, the general mood is really going amazing with everybody, with all the elements of the game. Once they go to the competition when they are 13, the general mood they start to get gray. Everybody is not fine, especially when the guy they start losing, because we have like a basic with hundreds of the guys. When they go, we go for 4 medals with each category. When the guys start to lose, after 3-4 years from the carnivals and the big events, ceremonies and so on, they start to feel hating the game. This is also the problem. And another problem, sometimes the coach who doesn't put the athlete, the beginner, the guy, the kid under the pressure, sometimes it's the parents. So this is his question. I think it's a great question, and I think that you're right. You know, so تضرب اللعيبه وتخوف اللعيبه تسمع وهنا قاعدين منهم كتير وانا شفت وزعق لي ولا لا بقول لك في ضغط مدربين. Okay, sometimes some coaches they make the pressure, they put the guys under the pressure. Sometimes the parents do this rule. do you know a coach's nightmare? A coach's nightmare, parents, and a national coach's nightmare is personal coaches and parents. You know, but we can't help that.
So part of this presentation is about how we come together as a team, because that's what the IJF are doing at the moment. Is we're trying to bring the referees and the coaches together. We have seminars together so that we are going in one direction. The answer to your question is this is one of the reasons I think that the team competitions that we had as juniors, as kids, were extremely good, because there wasn't the individual pressure, but we were still fighting. So we were fighting, and sometimes if we lost, we still got the gold medal. Sometimes we won every match and we didn't win the gold medal, but you know, it was a good thing for us mentally. And I think that the introduction of maybe team matches, team competitions would be a good idea for you. في نقطة هو الموضوع كله. اولا احنا كلنا لازم نشتغل كأسرة واحدة، لان الحكام دلوقتي حتى الاتجاه ان الحكام بيبقوا مع المدربين في دورة واحدة، وهو كان مهتم ان الحكام تبقى هنا، وكلنا بنساعد في عملية التطوير دي، والموضوع في الاخر نفسي. وفي السن الصغير ده ان الولد يتنافس في خلال بطولة فرق ليها فايدة نفسية عالية جدا، ان الولد ما بيتحطش تحت الضغط الفردي. احنا بنخش كفريق وبنطلع كفريق، وكلنا بنلعب سوا، والروح بتبقى مختلفة. لما بنخسر كفريق، لما بنكسب محدش بيركز قوي في السكور بتاع الفريق. So a really good point, you know, and I think that every country has a similar problem. We have a similar problem because you have a certain amount of pressure on you to push. You know, maybe you have one that is really aggressive and fantastic ability, and you have to push them. You have to. But like I said before, it's your ability to recognize the ones that you can push. The ones that you cannot push, you have to think more of development. It's a skill. It's a skill. Coaching is skill. Coaching is a skill. Yes. You know, if I'm coaching all of you here, which I have been doing for 3 days now, okay, and I recognize some better with the skills, some thinking more deeper, and other ones that, you know, we have different learning methods. We have different ways of learning, so we have to take advantage of that. هو في نقطة قالها في الأول، قال لك الأولياء الأمور كابوس، والمدرب ساعات بيبقى كابوس، فقال لك احنا كلنا بنشتغل مع بعض عشان نحل المعضلة دي. تاني حاجة قال المدرب يا جماعة يجب انه يكون عنده عين يشوف لماح. انت في ولد ممكن يبقى عنده 10 سنين شايفه عنده اكتمال وفي حالة نضج اكتر من ولد كان بمنه في نفس السن، انت بتزق الموضوع متروك منه، هو واقف على البساط. واحنا 120 مدرب شاف ناس عندها قدرات غير مع ربنا، ما خلقناش زي بعض في القدرات. انت عندك قدرات بره احسن مني، ممكن انا هنا انا اقل منك، انت احسن، يعني واحنا مختلفين. هو بيشوف مين عنده القدرات دي. عين المدرب مهمه قوي يا جماعه ان هي تقيم. I hope just before you, I hope that everybody here, all right, and we have different abilities here, different levels, different abilities. And I hope that everybody here at the end of the 4 days will have something from this, you know? But if I'm directing my teaching one direction and one level, then in a class like this, it's impossible. I have to keep bringing my level down, sometimes take it up, sometimes direct it in a certain way, and sometimes have to direct it another way here. Yeah, so it's my. Yeah? Yes. هو بيقول لك بس مع اختلاف كل ده كان لازم ان كل الناس تستفيد، كل واحد مننا طلع بحاجه. المدرب اللي بيمرن مرحله فوق طلع بحاجه، المدرب اللي بيمرن مرحله مواهب طلع بحاجه، وهو في نفس الموضوع ده هو لازم يبقى عنده المرونه ان هو بيخاطب كل الناس. هو شويه راح في الاتجاه ده، وشويه راح في الاتجاه ده، وشويه راح في الاتجاه ده، وده جزء من العمليه التدريبيه.
هو النهارده كمدرب كان مسؤول عننا كلنا. ال 120 مدرب النهارده ما كانوش في نفس الظروف، لا في ظروف العمل ولا في القدرات ولا في العمر ولا في اي حاجه، كل واحد مختلف عن التاني في ظروفه. هو قدر يدير بحضراتكم بالكيفيه دي انه يبقى كل مدرب طلع بحاجه النهارده، كل مدرب نفس الموضوع ليك انت بكره وانت اللي بتشتغل في التمرين. انت احتياجات الراجل بتاع ده غير احتياجات الراجل ده غير الولد ده، فانت هتدير الموضوع بنفس الكيفيه. لازم كل الناس تخرج بنفس الشيء اللي هو عمله معانا كلنا. Just a little story about me with the London Marathon. I ran one marathon and I was trying to aim under 3 hours for the marathon. So as a judo player, I wanted to do a good time for the marathon. I thought the first marathon that I would do would be the London Marathon because they called it the fun marathon. Everybody dresses up in uniforms, some people in big suits and different things, and they all run this marathon. Yeah? Say again? لا Like العواصم carnival. الكبيره في اوروبا بيحتفلوا في السنه في حاجتين، في الصيف في نهايه الصيف بيعمل ماراثون 42 كيلو، وبيعمل نفس الماراثون تزحلق على الجليد في الشتاء. فهو كان بيظن ان هو كان كلاعب جودو انت ما بتجريش، كان عايز ينزل تحت حد خط ال3 ساعات في 42 كيلو. الزمن تقريبا الاولمبي حاجه ساعتين و20 ساعتين و18. كان هو فاكر ان هو اول هيبقى الموضوع بالنسبه له فن، وهو رايح يجري اول مره ليه في ماراثون لندن. And my training, I didn't quite do enough training for it. So by the time I got to 30 kilometers, I began to hit what they call the wall. Okay, so everybody knows about the wall when you run a marathon. All right, I hit this wall big time. Okay, and when Batman overtook me, okay, and the guy with the big carnival costume, when they overtook me, I knew I was in trouble. And for me, then, it was not fun, okay? Nothing about the marathon was fun. And at the end of it, I decided, never again. Finished. Say again? My age, it was in, when I was 37. 37, and I was aiming to under 3 hours. And in the last 5 miles, the last 10 kilometers, 12. I lost 46 minutes. Lost, yeah, because I was on my hands and knees, you know, crawling. It was bad experience, really bad. هو ما عدش للموضوع ده كويس. لما راح الماراثون في الكيلو 30 الدنيا غشلقت معاه خالص. دخل في الحيطه زي ما بيقولوا. لما ابتدى اخذ لوحده ال10 كيلو الاخرانيين في 46 دقيقه. وقرر ان دي التجربه الاولى. It was your first and last marathon. First and last ever. First and last ever. رغم ان في ناس كتير قوي بتبقى رايحه بيجري كل السن، وناس رايحه لابسه يونيفورم، والناس بتحتفل ان هي عملت مسافه بغض النظر التايم. هو كان رايح بيهدف ان هو هياخده في اقل من 3 ساعات. قلبت معاه بكارثه. I remember I crossed the line because I had to go over the bridge and the line was there. And I went over the line and stopped. That was it. It's finished. That was the end. Okay? So that was my fun factor. That was mine. All right? My fun factor and please. It was my fun factor and the thing that made me decide to stop forever. الحاجه اللي كان رايح يعملها في الفن يعني هي كانت القرار ان هو يوقفه للنهايه للابد. This is a good one. Just quickly on this part-time training. I was part-time training. I didn't train enough. I didn't do enough. I didn't do the right kind of training. It wasn't the right kind of training. Not all of it. It just wasn't enough. A marathon runner told me afterwards I didn't do enough kilometers to do the time. Big lesson for me. Yeah, massive lesson for me. How much? So
and you'll see, we'll come to this in a minute, when it comes to specific training and the right kind of training. Specific training for me to run a marathon, didn't do enough. Specific training for judo, we'll cover that in a minute. How much training and what kind of training for children, we'll cover that in a minute. لازم كل منافسه هتعملها او كل حاجه هتعملها لازم يبقى ليها غطاء. الغطاء ده يا جماعه او الرصيد اللي انت بتعمله لنفسك هو التدريب. هو ما عملش اعداد لنفسه، كان الموضوع فن. انت الحاله من عدم الجديه بتنتهي عند امتى يبتدي الجد. ولازم حالة التدريبية بتاعتك تكون عاملة غطاء للمنافسة اللي هتأديها. لازم تبقى عارف قبل ما ترمي الولد في حرب. انت هو قال لك الاول احنا بنلعب لعبة فايت خناقة. قبل ما هترمي الولد ده في خناقة انت عملت له كفر تمرين ولا لا؟ عملت له كفر بيزكس ولا لا؟ حطيت له الاساس المناسب اللي يقدر. انت بتعمل العمارة اساس عشان تعلى، حطيت لها الارضية اللي انت تعلى بيها ولا لا؟ هو التشكيل بتاعه بعد اذنك يعني هو كان بيدرب منتخب غير ما بيدرب جروب نادي، فاهم؟ هو كان شغله بيبقى ازاي؟ بيقسم التمرين على كل مثلا كوتش وازر، واليوم الثاني هو بيمرن ايه؟ هو كان بيمرن المنتخب. انت بتتكلم دلوقتي عن المنتخب ولا هو الاول بيمرن المنتخب. ليه نظام تاني؟ دلوقتي بعد كده في بيمرن برضك ضمن السي في بتاعه بيمرن جروب. الجروب ده نادي مثلا بيمرنه. ده الاختلاف عن ده خالص. هو لما بيجي يشتغل مع النادي بيشتغل ايه؟ بيقسم التمرين على مرتين كاتش وازا وني وازا ولا يقسم التمرين للمرحله الواحده ولا لكل مرحله على حده يعني؟ Let's bring everybody in. We have to bring everybody into this. Otherwise it's just two people talking. ايوه ده انهي مرحله سنيه؟ نتكلم مثلا في الرجال ولا نتكلم في عندنا ال 13 وعندنا ال 15 وتبتدي برضه. يعني تمرين المنتخب يحتاج هو تمرين مع المنتخب مع النادي. الفرق مش منتخب. لا طب احنا ممكن نسيبه يخلص الاول بعد كده نسيبه يخلص. Sometimes and then you start to work as a technical director with the club. Each club has different players. Then what's your way of training that you devise you're always dealing with the different aims of the club and the different individuality. Okay. I had different level of athletes in my club. I had a full-time training group for 20 years, 19 years. Full-time training group, we had 28 British champions came out of this group. 28 British champions, senior, many juniors. هو في النادي طبعا في مراحل عمريه مختلفه والاهداف مختلفه وطرق التعليم مختلفه. كان عنده ناس كبار بتتمرن وقت كامل، بيتمرن الاسبوع كله اللي احنا بنسميه الفول تايم. البارت تايم اللي انت مثلا تمرن تمرينتين في الاسبوع او تمرينه في الاسبوع او 3 تمارين في الاسبوع. هو الناس دي كان بيمرنها بتاع. كان نتاج هذه المرحله انه عمل 28 بطل دولي انجليزي من نتاج هذه المنظومه. But let me just explain. But it wasn't just about these athletes, these good athletes. I also had a group of athletes here, where my development group. We had a development group that used to train with my other athletes, and the ones that knew that they couldn't. No, a development group of fighters and athletes that came in just to learn technical based and to improve their judo. Okay. So I had two different groups. اوكي هو كان بيمرن ناس علشان مرحله البطوله، لكن اللي كان بيساعد الناس دي هو كان عنده جروب ده لعيبه قديمه مبطله، مدربين صغيرين. الناس دي هي فعليا اللي قادت عمليه التطوير. But they, what happened was the development groups were used and trained with my good people. In the end, we started with two different groups, but we brought them together. In the end, they came together because my development group were able to train with my good people. But the main aim of it was to improve
and develop. That was the main aim of the club. Actually, we didn't start off to get lots of champions that represented in British championships, European championships, world championships. It wasn't the main aim. It wasn't. It was not the main aim. ما كانش الهدف الرئيسي في النادي ان هو يبقى عنده، رغم ان هو عمل ابطال قاريين وابطال عالم وابطال اولمبياد، لكن هو اللي كان مقصود بالموضوع ان هو عنده، هو المقصود بالموضوع ان هو كان عمليه التطوير نفسها، عمليه التطوير نفسها. لكن خرج برضه وهو ما كانش يهدف للبطوله، وخرج من عنده ابطال على مستويات مختلفه. بس بالاسيست بتاع الناس اللي مبطله يعني هو لا هو ما قالش الناس مبطله، هو قال اسيستنت بتاع what is exactly the development group. Okay, what it is that we all have our clubs. We have our we have within our clubs we have our stars, our champions, and we have this group here that are just as important because these are the ones that they have to train with. Okay, so it's really important that we have development for all the people within our club. It has to be the same development, sometimes at a higher level, but sometimes, you know, these come up at a different pathway. But it's very important that we have, that we concentrate on every element of our club. We have to concentrate on all and bring the ones that want to develop, bring their level up. And that's what I said to all of the club. I said my main aim is to improve the technical development of everybody. هدفه الاساسي في النادي ان هو يعلي التكنيك بتاع الناس كلها، بس هو عنده مجموعه اللي هم الستارز بتوع النادي، فالمجموعه دي هي اللي بتقود عمليه التطوير، الناس الجامده، الناس الكبيره، الابطال اللي موجودين، وهم دول بيشتغلوا شويه مع الناس اللي هو عايز يعليهم فنيا، فالنتيجه بتبقى المحصله ان الناس دي بتاخد خطوات من التطوير. You know, let me just say, and then I'm coming straight to you. Just while I think about it now, you know, we hear certain things in coaching. We hear certain things. One of the things is, if we put our minds to it, we can achieve anything. How many people have heard that? Okay, can you explain? If we put our minds to it, if we concentrate our minds, we can achieve anything. Can or can't? We can. We can. بيقول لك هو في حد سمع قبل كده عن مبدأ بيقول لك لو انت اديت الموضوع دماغك ممكن تعمل اي حاجه، ممكن تعمل مستحيل، تنجز اي حاجه، بس ادي الموضوع اهتمامك. The fact of the matter is that's not true. We cannot achieve everything and we cannot achieve anything. All right? But what we can do is we can improve and we can achieve things that we never thought possible. All right? But for example, if I take him and we try and get him to do the London Marathon in 2 hours 10 minutes, it's not possible. It's not possible. It's impossible. Is it possible? No, he says it's possible. No, he said it's never possible. ده اللي هو بيتكلم فيه، بيقول لك ان المقولة دي غلط. المقولة الصح ان انت هتحط دماغك وهتحط مجهودك وهتحط تفكيرك في الحاجة، هتحقق تحسن وتقدم وارتفاع في المستوى، وهتحقق انجازات انت ما كنتش متوقع ان انت ممكن تنجز، لكن ما فيش حد. We're going to wind this up. It has so it has a couple of slides that are not quite, they are related, but I had things that went right in my career, some things went not so right, some disappointments, some good things, some bad things. A lot of it sometimes was not quite the correct training, not enough, and some of it absolutely got it right, you know, so these are some of the questions that you have to kind of ask yourself. Sometimes, 84 Olympic Games, I felt incredible pressure to be Olympic champion. And I think it had a big effect on my final kind of result in the end.
But so sometimes too much pressure can really affect people's performance. Olympic Games is a really very special event. Olympic Games, sometimes people that don't expect to do well do extremely well. People that we expect to be Olympic champion don't quite do it. It's just an odd thing. الاولمبياد لو ساعات بتكلم معاه في الموضوع ده، هو عمل بطوله عالم عمل ده في 81. في 84 هو كان عليه، هو عمل ميداليه فضه في اولمبياد 80 في موسكو. لما راح في لوس انجلوس كان عليه ضغط عصبي كبير قوي. الاولمبياد كحدث هو بيسميها مقامره كبيره. ناس بتطلع وناس بتعمل في تاريخها ميداليه في الاولمبياد وبتقعد. ونماذج كتير بيبقى عامل بطولات عالم 3-4 وبيروح الاولمبياد يكسب ماتش ويكسب ماتش وما بيعملش الميداليه. الاولمبياد ليها حاله. لكن بكل تاكيد هو بيحلل بطوله العالم اللي عمل فيها ميداليه ذهب. كان عمل حاجات كويسه، وفي الاولمبياد كان في جوانب سيئه هي اللي ادت لخسارته. كان هو حاسس بضغط مش طبيعي وهو بيلعب في الاولمبياد. Okay, if you write down NA Effective Fighting, it'll get to our website, my website, and it's got different training aids, different ideas, different camps, different things. There's always something on there for you to that will really help you. اللي بينزل ايه وبتاع. Yeah. Okay. Okay, listen in. Okay, we're going to finish it. Just quiet, just for 1 second, please. We're going to finish this now. I've got some Ichikomi bands that I use for developing turn and kazushi. We're going to do it tomorrow morning, okay? So we'll start off with them tomorrow morning when everybody can warm up and use them to شويه اساتيك علشان يقدر يشتغل بيها اتشيكومي، وده وسيله جيده ان انت الناس دلوقتي كلها بقت بتتمرن بيها. Okay, any final question just before we finish? كمية راندر اللاعب، احسب كمية راندر اللاعب One question. خلال الاسبوع. ازاي انا احسب له ازاي؟ يا ترى اخلي الاسبوع كله راندري؟ يعني امسك له اسبوع انا عاوز مثلا اعلم وفي نفس الوقت عاوز اخلي، يا ترى الخطه بيبقى فيها الخطه دلوقتي، سيبك من البدنيه. الخطه النهارده بيبقى ليها اهداف خططيه ان انا احققها واهداف فنيه. من الاهداف الخططيه ان في مرحله من المراحل علشان اقدر احققها لازم يلعب العدد ده من الراندر. هو ما بيلعبوش طول السنه، هو بيلعبوا في وقت. بطولة الجمهورية مثلا قبلها باسبوعين، اخلي الاسبوعين مثلا راندري بس. يعني اول التمرينه تبدا راندري، اصل انا لو حملت عليه وتشوفهم the highest target of the round before the competition. يعني التمرينه تبدا الستارت بتاعها راندري. Okay, all right, stand up, please, stand up. Okay, just where you are, don't move.